Hey, this is Rupa and you're watching Let's Learn with Rupa. Today's video is mainly useful for BBA students because ఈ రోజు వీడియోలో ఆల్ యూనివర్సిటీస్ డిగ్రీ BBA ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో ఉండే ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అనే సబ్జెక్ట్ కోసం చెప్పబోతున్నాను. లైక్ ఈ సబ్జెక్ట్లో ఉండే సిలబస్ అండ్ అక్నో యూనివర్సిటీ ఇచ్చిన మోడల్ పేపర్ కూడా ఒకసారి చూద్దాము. నౌ లెట్స్ సీ ద సిలబస్. సిలబస్లో ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం. యాజ్ యూ నో టోటల్గా 5 యూనిట్స్ ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ యూనిట్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అండ్ ద టాపిక్స్ ఆర్ పబ్లిక్ ఇష్యూ, ప్రాస్పెక్టస్, ప్రైసింగ్ ఆఫ్ న్యూ ఇష్యూస్, సెబీ గైడ్లైన్స్, functions of merchant bankers and underwriters, issue managers, registrar to issue, credit rating agencies, mutual funds and determination of NAV. Second unit topics are factoring and forfeiting, meaning, role in financial services, theoretical framework, factoring in India, forfeiting and its framework. Third unit topics are leasing, lease evaluation, types of leases, structuring and funding of leases, import leasing and cross-border leasing, hire purchase agreements and evaluation of hire purchase agreements. Unit 4 credit cards and the subtopics are consumer finance, financing schemes for consumer durables, process and instruments and venture capital financing. And the last unit topics are housing finance, National Housing Bank, NHB's housing finance companies, guidelines for extending equity support to housing finance companies, guidelines for extending refinance support to housing finance and mortgage. This is all about the syllabus of financial services for 4th semester BBA students. ఎఫ్ఎస్ సిలబస్ చూసారు కదండి. ఇప్పుడు అక్నో యూనివర్సిటీ ఇచ్చిన మోడల్ పేపర్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. బట్ బిఫోర్ దాట్ లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్. 2020లో మనకి అన్ని యూనివర్సిటీస్ డిగ్రీ సిలబస్ మారిపోయిందండి. అలా సిలబస్ మార్చిన తర్వాత యు ఆర్ ద ఫస్ట్ బ్యాచ్ టు రైట్ ఎగ్జామ్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్. అంటే మీతోనే ఈ కొత్త సిలబస్ స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి మీరు రాయబోయే సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తారు. అండ్ దట్ టు యూనివర్సిటీ ఇచ్చిన మోడల్ పేపర్ నుంచే ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేస్తారు. సో 2020 బ్యాచ్ మీరు ఏ సబ్జెక్ట్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నా గివ్ ప్రిఫరెన్స్ టు మోడల్ పేపర్ ఫస్ట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనం సిలబస్తో పాటు ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ మోడల్ పేపర్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం. అండ్ దిస్ ఈస్ ద మోడల్ పేపర్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ గివెన్ బై ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ రాజమహేంద్రవరం. లైక్ ఆల్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ 4th సెమిస్టర్ ఈ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కూడా మనకి 75 మార్క్స్కి ఎగ్జామ్ ఉంటుందండి. అండ్ ఎగ్జామ్ టైమింగ్స్ ఆర్ 3 hours. ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో మనకి 2 సెక్షన్స్ ఉంటాయి, సెక్షన్ ఏ అండ్ సెక్షన్ బి. సెక్షన్ ఏలో 8 5 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, అందులో మనం 5 రాయాలి. 5 into 5 25 మార్క్స్. సెక్షన్ బిలో టోటల్గా 5 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారండి. 5 క్వశ్చన్స్కి మళ్ళీ మనకి ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఏ ఆర్ బి ఉంటుంది. సో 5 into 10 50 మార్క్స్, టోటల్ 75 మార్క్స్. First let us see what are the 5 mark questions given here. First one factoring, second one hire purchase, third one credit cards, fourth mutual funds, fifth one issue managers, sixth one mortgage, seventh one consumer durables and eighth one CRISIL. And let me tell you one important thing. చాలా క్వశ్చన్ పేపర్స్లో మనకి 5 మార్క్స్లో క్వశ్చన్స్ ఇవ్వకుండా ఓన్లీ వర్డ్స్ ఇచ్చి వాటి గురించి రాయమంటారు. చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే వర్డ్సే ఇచ్చారు కదా అని చెప్పేసి డెఫినేషనో మీనింగో రాసి వదిలేస్తారు. బట్ మనం ఓన్లీ డెఫినేషనో మీనింగో రాస్తే హార్డ్లీ హాఫ్ పేజ్ కూడా రాదు. బట్ 5 మార్క్స్కి 5 out of 5 రావాలంటే అట్లీస్ట్ 2 sides అయినా మనం ఫుల్గా రాయాలి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ థియరీ సబ్జెక్ట్. సో మీరేం చేస్తారంటే ఇలా 5 మార్క్స్లో వర్డ్స్ ఇచ్చి రాయమన్నప్పుడు ఆ వర్డ్ మీనింగ్తో పాటు ఆ వర్డ్కి సంబంధించిన ఏదో ఒక టాపిక్ రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్యాక్టరింగ్ అని ఇచ్చారు. అంటే మీరు ఫ్యాక్టరింగ్ మీనింగ్ రాసి ఫ్యాక్టరింగ్కి రిలేటెడ్ ఏదో ఒక టాపిక్ రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాక్టరింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లేదా ఫ్యాక్టరింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్
లేదా అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరింగ్ ఏదో ఒక టాపిక్ రిలేటెడ్ రాయాలి. సో దట్ మనం ఈజీగా 2 or 2.5 pages రాసి మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. నౌ లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ గివెన్ ఇన్ సెక్షన్ బి. 9th one, option A, briefly write about regulatory framework of financial services in India. Option B, explain the functions and responsibilities of merchant bankers in India. 10th one, option A, briefly explain the factoring services in India. Or option B, explain the theoretical framework of forfeiting. 11th one, option A, what do you mean by leasing? Explain various types of leases. Or option B, explain the evaluation of hire purchase agreements. 12th one, option A, what is venture capital? Evaluate the growth of venture capital in India. Or option B, define consumer finance. Explain various schemes for consumer durables. Last one, option A, what are the objectives and functions of housing finance companies? Or option B, explain the guidance for exceeding refinance support to housing finance. So this is all about the questions in the model paper of financial services given by AKNU University. అండ్ ఇప్పుడు మీరు అనుకోవచ్చు, మేడం మోడల్ పేపర్ చదివితే మంచి మార్క్స్ వస్తాయని చెప్పారు అండ్ మోడల్ పేపర్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ కూడా చూపించారు, బట్ చదవాలంటే ఆన్సర్స్ కావాలి కదా అని అనుకోవచ్చు. అలా అనుకుంటారనే ఐ కేమ్ విత్ అ సొల్యూషన్, దట్ ఈస్ ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉన్న ప్రతి క్వశ్చన్కి ఐ ప్రిపేర్డ్ ఆన్సర్స్ ఫర్ యూ. అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా పెద్ద పెద్ద పారాగ్రాఫ్స్లో ఏముండవండి. మీకు అందరికీ తెలుసు, మనం థియరీ ఎగ్జామ్స్లో ఎక్కువగా సైడ్ హెడ్డింగ్స్ చదివి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓన్గా రాస్తాము. ఆ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే నేను ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ చేశాను. లైక్ ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్లో ఇంట్రొడక్షన్, సైడ్ హెడ్డింగ్స్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ విత్ అ ఫ్లో చార్ట్ ఉంటుంది. లైక్ మనం థియరీ ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు ఒక డయాగ్రామ్ వేస్తే కూడా మనకి మంచి మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆ ఎగ్జామ్ ఓరియంటేషన్లోనే నేను ప్రిపేర్ చేశాను. బట్ those answers are not for free, it's for a little charge. Charges అంటే ఎక్కువ ఏమి ఉండవండి. You can see the charges details on the screen. ఇంత తక్కువ ఎందుకు మేడం తీసుకుంటున్నారు అని అనుకోవద్దు, ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ మై సాటిస్ఫాక్షన్. సో నేను ప్రిపేర్ చేసిన ఆన్సర్స్ మీకు కావాలంటే యూ కెన్ మెయిల్ మీ పర్సనల్లీ టు ద గివెన్ మెయిల్ అడ్రస్. ఆఫ్టర్ ద పేమెంట్ మీ మెయిల్కి డైరెక్ట్గా నేను పీడిఎఫ్ సెండ్ చేసేస్తాను, సో దట్ ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్. That's it for today's video. Next video lo financial services all important questions with answers upload chestanu. So keep watching my channel. Let's learn with Rupa.